Check. Okay. Hello. How's everybody doing today? Oh, great. Oh, wait, this is very loud. Okay. Cool. Sounds good. Does it sound okay? Sounds great. Bear with me here. Francisco's over here to my right. Francisco's on, hold on, give me 2 seconds. Hello. There you go. Okay, Francisco's here to my right, and he is going to be translating everything that is said today in Spanish. So if you don't understand, please look to Francisco. Boom. Welcome everybody to the 2022 annual meeting and Steward ceremony, graduation ceremony. Bienvenidos todos y todas a la reunión anual de NewVue este año y a la graduación, ceremonia de graduación de promotores y promotoras, stewards, esta tarde. My name is Derek Craig, and I have the honor of welcoming you today to the annual meeting. I was asked to open the meeting today, and mainly because I represent a strong demographic here in the north of Maine. For one, I'm an art steward. I am now, actually, as of today, a graduating fundraising steward. Yeah. And on top of that, I'm also a small business owner and thankful enough to NewVue and a lot of the programs that they offer and the help that they are doing in the community. I am a first-time home buyer in the north of Maine. Derek les da la bienvenida a todos. Le pidieron que él abriera la reunión, esta en esta ocasión. Y le pidieron eso especialmente porque él representa un grupo demográfico en esta región, en esta área de la ciudad que le llaman el North of Maine. Derek es un art steward, un promotor de arte y cultura. Y hoy se va a graduar como un fundraising steward, un promotor de recaudación de fondos. Y también él dice que es un dueño de un negocio pequeño y es también un dueño de casa. Acaba de comprar su casa en este barrio de North of Maine en donde estamos. So I very much hope that you guys enjoy today's meeting, today's steward graduation ceremony. Hope you guys enjoy each other here. Let's try to get through this as quickly as possible. You will have refreshments. There are refreshments. If you do get hot, there is water on the table already set out. Please no one overheat out here. All right, great. I was told to introduce my next person. They told me that they would tell me who he is. So I would like to introduce the board president, Thomas Gray. I don't know what you look like, so you're gonna have to tell me where you are, sir. Derek espera que se diviertan en esta tarde, que disfruten la graduación y la reunión anual. Dice que tenemos agua de este lado y va a haber también comida después del evento. Los baños están disponibles en el Museo de Arte, gracias al Museo de Arte por eso. Y que quiere presentarles al presidente de la Junta Directiva de NewVue, Mr. Thomas Gray. Good evening. I've been asked to welcome everybody here for the NewVue annual meeting and Community Steward graduation. I know we haven't had one in a couple of years, so we see a lot of green hats out there. I'm looking forward to it. Buenas tardes, les da la bienvenida de nuevo y le han pedido a él que presida sobre esta reunión anual y ceremonia de graduación de promotores y promotoras. I'm the president of the board of NewVue. I live in Lunenburg, Mass., just down the street here.
but I actually have been in downtown Fitchburg for over 25 years. I worked right next door over here at Workers Credit Union for almost 25 years. And, Dice que es el presidente de la junta directiva y que él vive en Lunenburg, aquí cerquita de Fitchburg, pero que él ha pasado 25 años de su vida aquí en Fitchburg trabajando en el banco que está junto al museo que se llama el Workers Credit Union. I've been here so long that I remember when the B.F. Brown was actually a school. Dice que ha estado aquí demasiado tiempo, lo suficiente para haber visto este edificio detrás de nosotros cuando era una escuela y estaba abierta. Everybody knew not to leave the building when the kids were leaving because there were cars and there were buses and kids walking everywhere. It was a mess, but it was live and it was really enjoyable. When they closed the school, I always knew we would try to do something, and well, 20 years later, we're getting close to doing it. So I'm very excited about this time. Dice que todo el mundo sabía no salir de su casa o pasar por aquí cuando era la salida de la escuela, porque aquí estaba lleno de muchachos y de carros y de ruido y dice, pero a pesar de eso era muy animado y había mucha vida en este barrio, y dice que ahora está emocionado de que a lo mejor ese edificio se va a restaurar. I see we have a quorum here, so we have two pieces of business that we have to do for our agenda here. One is we have to approve the minutes from last year's annual meeting, and we need to elect our board. So Dice que parece que hay el número de miembros de la junta directiva suficientes para llevar a cabo la reunión de la junta directiva y que tienen dos metas. Una de ellas es aprobar las notas de la reunión pasada del año pasado y después elegir algunos miembros a la junta directiva. Okay, so I guess the minutes have been passed out. So, let's see. Okay, so if you approve the minutes from last year's annual meeting, please raise your hand. Think we got enough vote? Anybody? Okay, we approve that. And we have to elect our new board members. We have 4 returning board members: Emily McRae, Evelina Rodriguez, Phil Duffy, and Barbara Abrams. Barbara is appointed by the mayor of Leominster. You will see in your report from the governance committee with each person and the year and their term expires on your chair, so it's on there. Are there any other nominations for the board? Seeing none, I will take a motion that we approve the slate of our 4 board members. Do I hear a motion to approve that? Yeah, I'll make that. Thank you, Mark. Second? Thank you. Another board member, thank you. All those in favor, raise your hand. Any opposed? No? Okay. We're done. We've done with that. We also want to thank Carol Hicks, who is stepping down from the board. Carol has been really a hard-working board member. She was involved in the excellence in governance with Jay and Barbara, and did a fantastic job of bringing back a lot of good information to the board so that we can do a better job of helping the staff and the community do the things that we do at NewVue. So I want to thank Carol for all her efforts over the years. She's really been great. Okay, applause for Carol. La junta directiva ha aprobado las notas de la reunión pasada del año pasado y han recibido 4 miembros a la junta directiva. Una de ellas él menciona, es una persona que el alcalde de Leominster nomina para esta junta directiva. Y sí, esa es la reunión de la junta directiva. I just want to end by just saying it's nice to see live people again. We're getting back to whatever the new normal will be. I want to thank the board,
the staff and the stewards for all their work over the last couple of years. We've had so many things that have changed, and I know everybody else has said all parts of our life have changed. But at NewVue, we've had our fair share of changes. We've added some people, we lost some people over time, but we've come out, I hope, stronger and better. And with Mark's help and the rest of the staff, I really think the future is very bright for NewVue. I want to congratulate all the stewards. I saw the list there. There is just so many of them. Congratulations on all your hard work and all the real energy you bring into the community. I'm always amazed by what people will do and how much they want to do. It's an amazing thing, and I'm so glad we're really pushing that through. Finally, I just want to talk a little about the B.F. Brown building behind us. Go ahead. Okay, thank you. I keep on forgetting. Tom dice que le da gusto que estamos otra vez reuniéndonos en persona después de no hacerlo por todo este tiempo de la pandemia. Él dice que han pasado muchas cosas, pero que le da gusto de que NewVue se ha mantenido, de que hemos logrado mantener este programa y también le felicita a las personas que se van a graduar hoy, que él dice que siempre le admira la voluntad de las personas para cambiar la sociedad, cambiar el mundo y poder hacer una mejor sociedad para todos. Y sí. I'm sure he got all that, right? Just about the B.F. Brown building, when I first got here to downtown, it was actually a school, and I'll tell you, over the last 10 years, NewVue has put tons of effort into trying to turn this into something that will be supportive for the community, and I think we're getting very close to that, and I am so proud of all the work that not just NewVue, but all our partners, whether it's the City of Fitchburg, Fitchburg Art Museum, and the local politicians who have helped. Everybody has come in, and when that first shovel is drawn, it's going to be a victory for everybody. So I thank you for all that. Okay, so who's next? Tom dice que le da gusto de que el edificio que ustedes ven detrás de ustedes, que era una escuela, ha estado abandonado por varios años y NewVue ha estado tratando de encontrar formas de renovarlo y de hacer algo con él, y hay un proyecto para crear 68 unidades de vivienda en ese edificio abandonado, y hace poco que el Estado lo aprobó. Entonces Tom está diciendo que le da mucho gusto que eso ha pasado y que ojalá que eso cambie, ¿verdad? La cara de la ciudad. Y también decía de que NewVue, el futuro de NewVue se ve muy brillante. Ojalá que así sea en el futuro. So now it's my pleasure to welcome Beth Robbins and Monique Rivera, stewards, for the Steward graduation. Y le da la bienvenida a Beth Robbins y Monique Reverie, que van a dirigir la graduación de los stewards, de las promotoras y promotores. Good evening, everybody. It's wonderful to see so many familiar faces and so many stewards here. I'm proud and honored and privileged to be up here today to say a few words about the stewards. Buenas tardes a todos. Le da gusto ver caras que conoce y caras que no conoce. También les da las gracias a las personas que la escogieron para poder presidir este evento para la graduación de todos ustedes. My name is Beth Robbins, as some of you already might know, and I am very excited to say we just graduated our first cohort for the Child Care Entrepreneur Stewards, and many of those faces are here tonight. So I'd like to take a moment to pause and just express my pride for that particular group and for all of the graduates. I'm so proud to be part of this community. We don't always get things perfect,
but we get up and we keep trying. With the common denominator with all of our stewards is passion for the community. Dice que le da mucho gusto de nuevo de verlos a todos, que en esta ciudad muchas veces las cosas no nos salen perfectas, dice, pero siempre lo hacemos con mucho agrado y con mucho espíritu, y que eso incluye a todos los stewards, a todos los promotores y promotoras que le ponen espíritu a todo lo que hacen. And I'd like to take a moment to, as much as Francisco does not like to take accolades, I just want to take pause because I think it's important to note that his leadership, I think, strikes at the core of what true leadership means. And that's consistency and passion, but most of all, heart and soul. So I'd like to take a moment to thank Francisco as well. Y dice que ella sabe que no me gusta mucho, pero que quiere reconocer mi liderazgo y que piensa que mi liderazgo llega al corazón de este movimiento de liderazgo que estamos creando. Bueno, nomás les traduzco. Oh, sorry. So I don't want to hog all the time here because I know Monique has some wonderful things to say. But I just wanted to congratulate everyone again and remind everybody that this is just the beginning. We have over 6 nonprofits that were founded from the Steward program. We have over 10 employment placements that are directly involved with city work and nonprofit organizations. Dice que esto que estamos haciendo es solamente el principio, que por el trabajo y los entrenamientos de las promotoras, los promotores, los stewards, que se han creado 6 organizaciones no lucrativas que están caminando y que están creando cambio en la ciudad y en la región, y también que hay cerca de 10, 12 posiciones de trabajo pagado que se han creado en alguna forma relacionadas con los stewards, con los promotores y promotoras, y que eso es mucha esperanza. And last thing, you are entering a circle of stewards that are supportive. We have some great minds. We offer our time and our talent in many different ways in the community, and we're so happy to have you part of the new graduation of stewards. Thank you all. Y que para las promotoras y promotores que se están graduando hoy, quiere que sepan que están entrando en una red de apoyo mutuo que estamos creando. Este trabajo de promotores, de stewards, que ojalá que sea para su beneficio y su crecimiento, y que se le pone mucho cariño y mucho apoyo para todos. Hi. Oh my gosh, I'm scared already. Hi, my name is Monique Reverie, and I just wanted to say congratulations to everyone with a green hat on right now. You're a graduating steward. I can't wait to see how far this takes you in our community. Quiero felicitar a todas las personas que tienen su gorrito de graduación y que está interesada en el futuro, en ver hasta dónde llega su liderazgo en el camino. I also wanted to say congratulations to Shara Osgood, my friend and fellow steward, who led a very interesting steward-guided project this summer. We created a mural together in the downtown that you can see on Boulder Drive, the back of the old Woolworths building. And this was a Art Stewards guided project and shows the community that art is love, art is healing, and it's just one example of how being a steward can lead you to very big and very exciting things. Quiere también felicitar a Shara Osgood, una de nuestras promotoras de arte y cultura, Art Stewards, porque ella y un grupito de Art Stewards, de promotores, pintaron un mural en la calle Boulder, aquí en la ciudad, que es un mural gigantesco que ha venido a embellecer la ciudad, y ella dice que eso muestra que el trabajo de los stewards tiene un impacto que puede ser pequeño, puede ser grande, dependiendo de las personas que lo hacen. And I just wanted to share with you all one of my guiding principles in life, which is when you learn and you have that knowledge, the whole point of that and the whole point of being a human being is to share that knowledge and share it with
the community and the people that you love. So if you would like to be part of that community and help organize that community, Beth Robbins and I would love it if you guys would like to join the Community Organizing Stewards. We're a group that helps to bring all these steward projects together and just to better organize our community. I am kind of forgetting our mission statement, though, off the top of my head, if you remember it. I believe it goes something like to inspire, engage, and steward the community to create a more equitable and fair North Central Massachusetts, fair region for all. Thank you. It's so important. Y Monique quiere invitarles a todas, a todos, a que consideren ser parte de un comité que se llama el Comité de Organización de los Promotores, Promotoras, los Stewards, que es un comité que se encarga de unificar a todos los diferentes entrenamientos a las personas que se gradúan y tratar de encontrar formas de ejercer liderazgo. Y Beth estaba compartiendo un poco la misión que ese grupo ha desarrollado, que más o menos habla de crear una sociedad equitativa en el norte, la región norte central de Massachusetts. Nice job, Francisco. That was a lot. Okay, so without further ado, Francisco is now, it's the big moment for us to hand the certificates out, correct? Yes. Yes, okay. So I am going to start in alphabetical order. Let's proceed. Anna Espinal, please come up to receive your certificate. Congratulations, Anna. Oh. Carolyn Sellers. Congratulations. Clarabelle Morenos. Danelis Gomera. Thank you. Congratulations, Clarabelle. There's two. And Daniela Gomera. Derek Craig. Congratulations, you guys. Estefana Jaman. Florangel Asparagosa. I hope I did that right. I'm sorry. Asparagosa. Okay. Gretchen Rodriguez. Yay. Harold Smith.
Congratulations, Gretchen. We have Ingrid Wheeler next. Jacqueline Neves. Oh, do we have Jacqueline here? No. Next is Jenny Estrella. Next we have Jocelyn Acevedo. She's coming. Okay. Okay, we have Karina Mejia. Congratulations, Karina. Next, we have Catherine Feliciano. Catherine Veras. Yay. Next we have Laura Di Caronimo. Yes, thank you. Excellent, excellent. Congratulations, Laura. And next we have Luisa Fernandez. Congratulations, Luisa. Could we have Martez McLean, my feisty partner? Can we have our own Noel Plouffe? Noel, where are you, my friend? Here we are. Congratulations, Noel. Thank you. Okay. Rebecca Wright. And we have Ruth Martinez. Congratulations, Ruth. Yay. Okay, we have our own Sam Squalia with yet another Steward program. Woohoo! Okay, could we have Santa Bernabe?
Make way for our new graduate. Congratulations, Santa. Shara Osgood. Next we have Shimarelis Garcia. Here we go. We will get you a frame. Apologize. Congratulations, Natasha. Real frame. Congratulations. Congratulations. Could we have Natasha Peralta? Natasha Peralta. Yes. Simone Blake. Yeah. Congratulations, Simone. Stephanie Arcele. And I apologize if I didn't. Stephanie. Yes, there you are. Congratulations, honey. And last but certainly not least, we have Thomas Moser. Congratulations, Stephanie. Don't bang your head, Thomas. Excellent. Let's have a round of applause for all our new graduates. May you go forth and be fruitful and do wonderful things. Oh, and we have one more. Let me take that back. Just one more. We have Yesenia Salinas. Congratulations, Yesenia. Is there anybody else that we may have missed that's here that did not get their certificate? Anybody? Oh, here's Yesenia. Hey, Yesenia. Myra? Does my? Okay, well, we need to call up Maya Reyes then. Please come up and receive your certificate. Thank you. Congratulations. Okay. Well, it's my great pleasure once again to announce, to be here and also to announce the next person who's going to come up to speak, who is Luisa Fernandez. We all know and love her. Okay, today is a great honor for me to be in this beautiful ceremony. From the bottom of my heart, I want to congratulate you all on this achievement. Hoy es un gran honor para mí estar en esta hermosa ceremonia. Desde el fondo de mi corazón, quiero felicitarlos a todos por este gran logro. NewVue has become a key component to the development of Fitchburg, and their team is amazing. NewVue se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de Fitchburg y su equipo es maravilloso. And I want to especially thank Francisco Ramos
for his tireless hard work in our city and for believing in all of our dreams and projects. Thank you. Quiero personalmente agradecer a Francisco por su trabajo incansable en nuestra ciudad y creer en cada uno de nuestros sueños y nuestros proyectos. And speaking of hard work, today I want to welcome our city councils, our representative Michael Kuchmerek. Y hablando de gente que trabaja muy duro, quiero darle la bienvenida hoy a todos los city councils, los consejeros de la ciudad y a nuestro representante Michael Kuchmerek. And of course, our mayor, Mr. Di Natale, who has supported every single initiative involving growth, culture, art, and education. Y a nuestro alcalde, que ha apoyado todo lo que tenga que ver con crecimiento, aprendizaje, cultura y arte en nuestra ciudad. Así que démosle la bienvenida a nuestro honorable alcalde, Mr. Di Natale. Welcome to our honorable mayor. Yeah, Mr. Di Natale. Francisco, take a break. We're going to have... The only word I understood was alcalde. It's the only important one, right? Hi, folks. Wait a minute. Let me see Bulldog. Give me that hat. This your hat? No, well, my Red Sox hat is. This is the Bulldog's hat. Look at that. Fitchburg State. His Red Sox hat. If you had hair like me, you'd have to wear a hat like that too. Louisa, thank you for introducing Representative Kuchmerek. We've also got, you know, when I think about the history that NewVue has, we go back, Mark and I go back to the days, and I might add, Jay Bry, VP at Fitchburg State, reminded me, I lost for a moment, Mark. I said, what was it called before it was NewVue? It was Twin Cities CDC. Absolutely. Thank you, Jay. And Mark was there, the Bulldog then with the Plymouth Street Initiative, and then you moved on to Main Street. What's the address there? 401? 407. Okay. But it's just another example that NewVue and some of the folks that are out here today. Tricia Pistone was always involved in community. She still is. She's making a heck of a lot more money now. It's a good thing. It's a good thing, Trish. NewVue Community is such a critical partner to the city of Fitchburg and indeed across all of north central Massachusetts. We are lucky to have them in our corner. I want to just cover some of the important ways they are helping us accomplish necessary work in the city of Fitchburg. On the community organizing side, they do a phenomenal job building the capacity of community leaders and building excitement for the things happening in the city. Francisco, am I supposed to wait for you? Yes. Go ahead. Go ahead. Sorry. El alcalde le quiere dar gracias a NewVue, está hablando de la historia, de que él ha estado relacionado con esta organización por muchos años antes de que le cambiaran el nombre. A NewVue se llamaba Centro de Desarrollo Comunitario de las Ciudades Gemelas, porque Fitchburg y Leominster le llaman también las Twin Cities, las ciudades gemelas. Y dice que desde entonces ha estado Mark Dohan, el director ejecutivo en la organización. Primero se conocieron desarrollando un proyecto en el barrio de Cleghorn de esta ciudad, y después la organización se mudó para la calle principal y empezaron a trabajar en este barrio del norte de la calle principal, y que desde entonces se han conocido. Él dice que esta organización ha llegado a ser clave para el desarrollo de la ciudad y para hacer trabajo en la ciudad, que es importante, ¿verdad? Como el asunto de vivienda accesible para la comunidad. What a memory. Remembered all of that, huh? I bet. Thank you. Yeah. The Community Stewards Program is an innovative program and one that has created real tangible benefits for the city and its residents. Dice que el programa de promotores del cual se están graduando es un programa innovativo que ha creado cambios reales en esta ciudad. One needs to look no further than the incredible murals that were installed in our downtown as part of the Community Mural Institute.
Y dice que no hay que ir muy lejos, sino ver simplemente los murales que se colocaron en las calles principales de la ciudad, que se crearon con un proyecto que se llamó el Community Mural Institute, el Instituto de Murales Comunitarios. The idea stemmed from a virtual meeting in the earliest days of COVID, where my executive director of community development, Tom Skorosky, was discussing the various infrastructure projects in the pipeline. Y dice que la fuente, la raíz de esos murales fue una reunión virtual en un entrenamiento de Art Stewards, de promotores de arte y cultura, donde el director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad estaba conversando con las personas del entrenamiento sobre eso mismo, sobre cómo se puede usar el arte público para mejorar la ciudad. Maine, Boulder, the rail trail, and so forth. The artist posed a simple question: how does art play a role in this work? Y dice que en ese entrenamiento los promotores, los artistas, hicieron la pregunta al director de desarrollo: ¿cómo es que nuestro arte puede ayudar en este proceso comunitario? I probably shouldn't have stopped at that point. The simple answer at the time was no. Y que la respuesta muy simple en ese entonces fue no, no pueden jugar un papel. But that conversation motivated me and my team to bring the Community Mural Institute to Fitchburg and work with community organizations to install 3 beautiful murals along the project area of the Maine and Boulder two-way conversion. Pero dice que esa pregunta lo motivó a él y a su equipo en la ciudad a conectarse con el Instituto de Murales Comunitarios y a conectarse con ellos y trabajar con ellos para hasta terminar colocando 3 murales en la calle principal y en la calle Boulder. We couldn't have planned it better. The same week that project wrapped up, as cars were driving both ways down the street, they could now see 3 unique, vibrant murals developed by the community. Thank you. Thank you. Y dice que no lo pudieron planear mejor, que el tiempo en que esos murales se inauguraron fue el mismo tiempo en que las direcciones de las calles se cambiaron para hacer tráfico de 2 vías y que ahora hay gente que maneja en esas calles en 2 vías y puede admirar esos murales que se han colocado ahí. Not only did they provide the inspiration for the concept, but the art stewards were responsible for one of the murals, my personal favorite, at the old Woolworth building. Y dice que no solamente los art stewards, los promotores de arte y cultura, motivaron este proyecto con esa pregunta que hicieron, sino que ahora tomaron responsabilidad por uno de esos 3 murales. Dice él que es su favorito personalmente y que lo colocaron en el edificio en donde estaba la tienda de Woolworths hace muchos años. The stewards do great work which of course extends beyond the arts, the organizing stewards, the education stewards, etc. But in every case, NewVue finds ways to engage residents in issues that are important to them and builds local leaders to help enrich civic life. Y dice que el trabajo de los promotores va mucho más allá que el arte y la cultura. También toca temas, ¿verdad? Otros temas en la comunidad, como el tema del cuidado infantil, que han creado liderazgo y han creado cambio, han creado posibilidades nuevas para la comunidad en Fitchburg. And behind all of this, of course, is Francisco Ramos, who we are fortunate to have working with the city. Y dice que detrás de todo esto estoy yo, que son afortunados de que esté trabajando aquí. Gracias. With small business development, the work we are doing, building downtown into a destination, couldn't happen without Ray and Jackie Y dice and que their small business TA. el trabajo comunitario dando asistencia técnica a negocios pequeños y reconstruir la economía de la zona central de la ciudad no se pudiera haber hecho sin Ray y Jackie, que son los miembros del equipo de
asistencia técnica para negocios pequeños en NewVue. They work with our team on a near weekly basis, giving prospective businesses the tools they need to succeed, supporting loan applications to the CDBG, Chamber, or for bank financing, and serving as a sounding board as we troubleshoot ways to help local businesses. Dice que Jackie y Ray trabajan toda la semana, semana por semana, con el equipo de la ciudad para ayudarles a aprobar estos préstamos y estos planes de negocios para los negocios pequeños y para poder hacer posible que las personas de la comunidad que quieren empezar su negocio tengan éxito. We have been proud to support these efforts with CDBG funding and look forward to this continued partnership. Y dice que la ciudad ha tenido el placer de apoyar estas colaboraciones con fondos de la ciudad para poder ayudar a los residentes en sus negocios. And NewVue, of course, has always been a leader in housing development. And of course, that starts with the bulldog himself, Mark Doan. Let's have a round of applause for Mark. Y dice que NewVue ha hecho históricamente mella en el asunto de vivienda accesible y que eso empieza desde el director ejecutivo hace muchos años. Their work at 470 Main Street was one of the first examples of mixed-use development on Main Street in the modern era. And it looks like they were early adopters for an ever-growing trend in the downtown. Y dice que cuando NewVue rehabilitó el edificio en la 470 de la Main Street, que había sido un edificio de un banco antes, creó un modelo de vivienda mixta, ¿verdad? De niveles de ingreso mixtos, que ha sido la pauta en desarrollos de vivienda futuros. As we aggressively support housing production in the downtown, the Fitchburg arts community is the jewel in our crown. I can remember getting the call at 2 o'clock in the morning, 2016. I just became mayor. I said, "Oh my God, what have I done?" And but it was. I came down here and the building was ablaze. But you know, that didn't dissuade us. It didn't prevent you because you were the leader. You were the leader in that effort to get to where we are today, which is very close to putting shovel to earth and making this a reality. What a wonderful, wonderful project. Transformative in this entire neighborhood. Thank you, Mark. Y dice que el apoyo de la ciudad por vivienda accesible a bajo costo realmente tiene en este proyecto que está detrás de ustedes, que se llama el Fitchburg Arts Community, la joya que va encima la cereza que va encima del pastel. Dice, es el mejor proyecto que viene, dice, y dice que en eso Mark ha sido el que ha sido el líder de este proyecto desde el principio. El alcalde dice que él se acuerda en el 2016, cuando apenas había sido electo alcalde, que lo llamaron a las 2 de la mañana para avisarle que este edificio había prendido fuego y que el techo se estaba quemando, y que entonces él dijo, oh Dios, ¿en qué me he metido? ¿Verdad? Él vino aquí y el edificio estaba prendido en fuego. Dice, pero eso aún no disuadió a Mark, el director ejecutivo, para seguir empujando a construir este edificio y construir vivienda. Throughout all of this, there have been two common themes. One clearly is our shared vision to transform downtown Fitchburg into North Central's hub for arts and culture. Y dice que en este proceso ha habido dos visiones en las cuales la ciudad y NewVue han coincidido. Y una de ellos fue la de renovar el centro histórico de Fitchburg y reconstruirlo en una ciudad moderna. The momentum is unavoidable. Wouldn't have been possible without NewVue. One great example of this happened just last month as NewVue was awarded funding to help build a new stage at Riverfront Park. When the grant opportunity was presented to NewVue, they took it as a great opportunity to invest in the arts. Y dice que esta visión de renovar el centro histórico, la zona central de la ciudad, no hubiera podido ser posible sin NewVue. Dice, y eso se comprobó hace un mes cuando NewVue anunció que había conseguido financiamiento para
construir un escenario en el parque Riverfront Park a la orilla del río Nashua. NewVue was one of the founding partners of our Reimagined North of Maine. They've been a committed partner throughout this work and in many ways serve as the glue that holds this partnership together. Y dice que NewVue fue uno de los fundadores de un colaborativo que se llama Reimaginen el North of Maine, el norte de la calle Maine, que es una colaboración de muchas organizaciones, dice, y NewVue ha sido como el cemento que los ha mantenido unidos. And that's in no small part due to the leadership from the top down and Mark's commitment to making partnerships a core value of what they do. Thank you, Mark, and thank you, NewVue, for the work you do building partnerships, building housing, and building communities. Thank you again. Y el alcalde le da las gracias a Mark y a NewVue por el compromiso para hacer colaboraciones y para hacer coaliciones con otras organizaciones y con la ciudad. Gretchen. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Buenas tardes a todos. My name is Gretchen Rodriguez. I'm a steward and I'm a staff member of NewVue. Mi nombre es Gretchen Rodríguez. Soy parte de Steward y soy miembro de NewVue. I would like to ask Marite McQueen to join me here in the front. Me gustaría pedirle a Marite McQueen que se acompañe aquí al frente. I have known Marite for 11 years, and for the number of years, Marite has been a mentor for me. Marite have always had a big heart in helping the community, but I have seen her become such as a strong leader in the last few years. Conozco a Marite hace 11 años y durante ese número de años Marite ha sido una mentoría para mí. Marite siempre ha tenido un gran corazón para ayudar a la comunidad. Pero, Marite confused non-profit organization called Employers Children's Success, which organizes projects to put together calming kids and help children self-regulate their emotions during this difficult day of the COVID-19 pandemic. She had distributed almost 200 calming kits for the families in Fitchburg in the region, has raised the funds needed to make this possible. After the success with Calming Kids project, Marite applied for a grant of Federal Reserve Bank of Boston together with Beth Robin. They received the grant. They proposed the grant has to train and support individuals in Fitchburg to make and secure the state license to organize and operate the family child care in the homes. As the part of the project, Marite development curriculum require and train almost 30 participants, many of who and here tonight. Marite had Beth already start a second training on July 14 to train almost 30 participants more. Marite is a great example of how to all that can become a community leader if we put the time and the commitment to do it. The world much better if all us follow her example. We honor her today. We honor her today for the role that she played with Luz Sanchez Resident Leadership Award. I want to do it in Spanish now. Tras el éxito del proyecto de Calming Kids, Marite solicitó una subvención al Banco de la Reserva Federal de Boston, junto con Beth Robin, y la recibieron.
El propósito de la sugestión fue capital para apoyar a las personas de Fitchburg para que soliciten obtener una licencia estatal para organizar, superar su cuidado infantil en sus casas, en sus hogares. Como parte de este proyecto, Marité desarrolló un currículo capacitado para casi 30 participantes. Muchos de estos los cuales están aquí con nosotros esta noche. Felicidades, muchachos. Y Marité y Beth están listas para comenzar una segunda capacitación el 14 de julio para capacitar casi 30 participantes más. Felicidades, chicas. Marité es un gran ejemplo para todos. Podemos convertirnos en líderes comunitarios si podemos. Y el tiempo y el compromiso para hacerlo. El mundo sería mucho mejor si todos siguiéramos su ejemplo. La honraremos hoy por el papel que está desempeñando. Con el premio de liderazgo para el residente Luz Sánchez. Felicidades, Marité. Congratulations, Marité. Oh, I'm speechless. I didn't really expect that I'm gonna be getting this award, but I had a heads up, so I kind of knew about it. But I am very honored to receive this award, and I hope that I'll be able to follow the footsteps of Luz Sanchez. I was watching the video about how the Plymouth project in Cleghorn, yes, was developed, and I was really inspired by how the community who lives there really get together and made sure that the voices are heard, and the city, hear their ideas and make sure that the city compromise on what they can make happen in that neighborhood. And that was very successful. And I'm really glad that everything turned out, the way it was, because of all those development, NewVue were able to hire Francisco Ramos, who many of us know that. Did I translate? Marités está muy agradecida por recibir este premio que le están otorgando, el premio de liderazgo comunitario Luz Sánchez, y ella dice que vio un video sobre un proyecto de NewVue donde Luz Sánchez, que era la presidenta de la junta directiva, estuvo muy activa. Un video que hicieron de un proyecto en el barrio Cleghorn, y dice que le encantó ver que en ese video la comunidad se unió y desarrollaron sus ideas y le presentaron a la ciudad propuestas que la ciudad al principio no quería aceptar, pero al final aceptó y reconstruyeron su barrio, y dice que eso la inspiró mucho y que está muy agradecida por el premio. I have never been so much prouder to be a resident of Fitchburg, and I owe a debt of gratitude to all the stewards who stepped up and make sure that we are doing, the best that we can to make sure that our community gets the recognition that it deserves. Y dice que nunca ha estado tan orgullosa como ahora de ser residente de la ciudad de Fitchburg, en donde todos los stewards, todos los promotores y promotoras se están organizando para que podamos recibir los servicios y el respeto que merecemos. Yes. And just like Beth said, 6 nonprofit organizations has been developed because of the Stewards program. Y que, como dijo Beth, hay 6 organizaciones no lucrativas que se organizaron por el trabajo de los stewards, de los promotores y promotoras. And just like Gretchen said, Empower Children for Success, which used to be called Fitchburg Loves the Children, was one of those nonprofit organizations that was founded by me and my 3 other colleagues, Gretchen Rodriguez, Angelica Lacourse, and Adela Cintron, all of whom are also Stewards graduates.
Y dice que de esas 6 organizaciones, Empower Children for Success, capacita a los niños para el éxito, es una de las 6 organizaciones y que fue fundada por ella y por 3 colegas más que también son promotoras, que también son stewards, Gretchen Rodríguez, Angélica Lacours y Gloria Cintrón, Adela Cintrón. Okay, so I'm here tonight to empower the new graduates that if you believe in if you envision something and you believe in it, guess what? You will make it happen. Y dice que ella quiere pasar ese espíritu a las personas que se gradúan hoy, diciéndoles que si ustedes creen en sus sueños y se comprometen con ellos, los pueden hacer posibles. But sometimes it's a trial and error thing. In the beginning, I really did not like to ask people for money. That's something that I do not like to do. But because I really believe that the social emotional needs of our children is the most important thing that we need to meet their needs, to support their needs, to be able to provide materials, to help them self-regulate, and to help parents co-regulate. And that's why we did the Calming Kit project as one of our first projects. Y dice que a veces es difícil, que ella al principio le costaba, que ella no sabía ni le gustaba pedirle dinero a la gente, pero que fue su compromiso con los niños por su el compromiso, ¿verdad? La idea de que los niños merecen tener lo que necesitan para poder regular sus emociones y poder mantenerse sanos mentalmente, fue lo que la empujó a aprender a pedir dinero y a conseguir fondos para proveer lo que los niños necesitaban. And I was able to write grants, and I was successful in writing grants for those Calming Kit projects. And now, because of that, I have been emboldened to apply for the Leaders for Equitable Local Economy, a project from the Federal Reserve Bank of Boston to create the equitable child care system in North Central Massachusetts. And we were picked to do the grants, to do the initiative, and here we are. We graduated 30 stewards, childcare, and one of them here, Estefania, please stand up. She just got a call from the Department of Education and Care's licensor. She got her license today. Y dice que en ese proceso ella aprendió a escribir subvenciones, a escribir proyectos pidiendo dinero, pidiendo apoyo, y que tuvo varios éxitos que les dieron dinero. Entonces eso le dio la confianza de escribir una subvención, un proyecto al Fondo Federal de Boston, al Banco Federal de Boston, y que la aprobaron y les dieron los fondos, lo que le permitió entrenar este equipo que está aquí ahora graduándose. Y dice que una de ustedes, Estefanía Germán, que se levantó, recibió una llamada hoy del estado de Massachusetts de que le aprobaron su licencia. Y si ella lo pudo hacer, todas ustedes lo pueden hacer. And the staff from the Federal Reserve Bank of Boston join us today. Her name is Ines Palmarin. And I also thank our champions, which is Tom Skoraski, the executive. Oh gosh, what's his title? Director of Community Development, and Dr. Cortesia, and of course our very own Francisco Ramos. Y ella quiere darle las gracias a la representante del Banco Federal de Boston, Inés, que está aquí con nosotros, vino a visitarlos para su graduación, y también quiere darle gracias a los campeones que les llaman de su equipo, que son Tom Skoraski, el director de Desarrollo Comunitario de la ciudad, Doctor Cortesía de la universidad y yo.
Inés Palmarín del Banco Federal de Boston. Yes. And I also would like to thank Liz Murphy, the Director of Community Development, for making sure that we have money for the people who graduate from our Child Care Entrepreneur Program to start their own business. And I also want to thank Mark because he has been also supportive of everything that we did. And everybody who works for NewVue and every stewards, my colleagues, because they have been instrumental in all the successes that we have received so far. Y Marités también quiere darle las gracias a Liz Murphy, que trabaja con el Departamento de Desarrollo de la Ciudad, y a Mark, el director ejecutivo de NewVue. All right, thank you. And of course, I would like to thank my husband, who's been supportive of all the things that I do. Greg McLean. Y también le quiere dar gracias a su esposo porque siempre la ha apoyado en todo lo que quiere hacer. Yeah, and I also want to thank my son, who's here today to support his mother, Christopher McLean. Y también quiere darle las gracias a su hijo porque está aquí para apoyar a su mamá. And also United Way, who also gave me a grant, even though it was not their open grant season for my Child Care Entrepreneur Program. And I just, 2 weeks ago, I got a letter from the Greater Worcester Foundation saying that I got another grant for my Child Care Entrepreneur for the second cohort, which is gonna start July 14th. So, and after graduating from the fundraising stewards program, I'm gonna have the skills that I need to write big grants. I'm looking forward to the help from Rebecca. Thanks, Rebecca. And that's it. Thank you so much, everyone. Without you all, this is not gonna be possible. Thank you. Marités le quiere dar las gracias al United Way, la agencia, porque le dio una subvención, a pesar de que la agencia, el grupo de Marités no era una de las agencias miembros. Y también dice que acaba de recibir una carta de la fundación de Worcester, donde le anunciaron que le dieron otra subvención, y dice que ahora que estudió su entrenamiento de promotoras financieras de recaudación de fondos, que está lista para escribir proyectos de subvenciones más grandes para seguir con su proyecto. Oh my gosh. One more. Also partnership with Luisa Fernandez, who did a lot of legwork to make sure that we have our first cohort of the Child Care Entrepreneur Project. Thank you, Luisa. All right. Hello, I'm Ray Belanger, Director of Small Business Technical Assistance at NewVue Communities. Over the past year, NewVue small business team has worked with over 100 clients. But that's just a number. At a recent board meeting of NewVue, I shared a couple of stories. And I shared stories to shed light on real people, real businesses, real challenges. I'd like to tell another story today. Last summer, 2 young women were referred to me for assistance with fine-tuning their business plan and developing financial projections to seek financing to relocate and expand their business. MK Dance Center Incorporated was established in the fall of 2013. And 2021 was their 8th season of offering classes for ages 2 to adult. In 2020, the COVID pandemic brought many challenges,
but Mariah and Kelly continued to adapt and persevere. Despite the challenges, they added technology to allow classes to be held both in person and virtually, and implemented safety protocols to keep the business running and dance families safe. MK Dance Center not only stayed in business and met payroll, but they outgrew their space and planned to relocate and expand the studio, increasing square footage from 2,800 square feet to 7,000 square feet. Today, they continue to grow, and they enjoy an excellent reputation in their community of Leominster. I'm proud to present this year's Small Business of the Year Award to Mariah, Kelly Hildreth, and Kelly Pelkey. Mariah and Kelly. Ray está presentando un premio al negocio pequeño más exitoso y está diciendo de que a pesar de la pandemia lucharon, desarrollaron sus plan de negocios y por eso pudieron expandir su espacio también y que por eso les están entregando este premio, ¿verdad? El MK Centro de Danza de Leominster. Thank you. I'm Kelly Pelkey, and this is Mariah Kelly Hildreth. We'd like to thank NewVue and specifically Ray Belanger for helping us take our business to the next level. As he mentioned, our studio had grown, and we needed a larger, safer, more accessible space for our students. We found a location, and we began working with the Chamber of Commerce to secure funding to build our new location. And it was a very overwhelming process, to be honest. Thankfully, the Chamber referred us to NewVue, and Ray took the time to work with us very closely, and he took the time to understand our needs as a business. He acknowledged us as a business, which I think not everyone does. We're a dance studio, and he really recognized us as a business, saw our growth, and saw our potential. And without his efforts, we could not have secured the funding that we needed to build our new location, which we're happy to say we had a great season. We're thriving, and it's only going to continue to benefit our community. Sitting here today and hearing everyone's words, we're both very inspired by all of you. I'd like to congratulate all the Steward graduates and thank Ray and all of the NewVue team. Thank you. I speak for both of us. Ella dice que cuando empezaron su negocio pequeño fueron a la Cámara de Comercio a tratar de conseguir financiamiento y que ese proceso fue tan abrumador que no podían seguir adelante, y entonces la Cámara de Comercio las recomendó con Ray, y que Ray se sentó con ellas y les explicó cómo hacer un plan de negocio y trabajó con ellas y les ayudó desde el principio, y dice que no hubieran podido conseguir su financiamiento sin la ayuda de Ray, y que pues, están muy agradecidos con Ray y con NewVue por eso, ¿verdad? Que han expandido su negocio y que esperan tener mucho éxito en el futuro. It's my pleasure to now introduce our leader, our esteemed leader, Mark Doan. I wouldn't have laughed if you didn't. Y ahora Our Executive Director, Mark Doan. Thanks, Ray. Quiere presentar al director ejecutivo Mark Dohan. Oh, hey, thanks, everybody. I'm the last one. So we're... You going to translate that, Francisco? Dice que es el último en la lista. Último, okay. So about 100 years ago, so right after the 1918 pandemic ended, Dice que hace casi 100 años después de que se había acabado la epidemia del 1918, there was a European leader who said, there are decades where nothing happens, and there are weeks when decades happens. And that is exactly what I feel like right now. dice que un líder europeo dijo,
Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasa toda una década. Dice, y así es como me siento hoy. And after what seems like a decade of this pandemic, I know it was 2 years, but it seems like a decade, we're ready to make some great change here, not only in north central Massachusetts, not only in Fitchburg, but right here in north of Maine. Y dice que después de la década de la pandemia, dice que él sabe que han sido 2 años, pero que parece que fueron 10. Dice, después de esta pandemia estamos listos para hacer cambio, no solamente en la ciudad de Fitchburg, sino en este barrio de North of Maine. So change is really, really hard. You heard about it already. You heard about it from Mari Tess. You heard about it from the folks at MK Dance. It's really hard. Dice que hacer cambio es bien difícil. Y dice, ya lo escucharon por parte de Marités y también lo escucharon por parte del Centro de Danza MK. Dice, hacer cambio es difícil. What should we keep? What should we get rid of? ¿Qué debemos de mantener? ¿Qué debemos de deshacernos de algo? What's not possible and what's a stretch goal? ¿Qué es lo que es posible y cuáles son las metas que son demasiado lejos? And there are just tensions about what to change and how fast to change. Y hay tensiones siempre sobre qué es lo que hay que cambiar y cuánto hay que cambiarlo. And you can see those changes today with all of the graduates. Congratulations to all of you. Each of you is helping to create the world that you believe in by investing your time and energy into something in which you believe. And by coming together and acting as a team, we can make the world stronger than it is if we each acted on our own. Y dice que ese cambio lo podemos ver hoy en los graduados, ¿verdad? Que se están graduando, en las graduadas. Dice que si ustedes creen firmemente en sus sueños y que si se comprometen, van a poder conseguirlos. NewVue is really fortunate to have some great change makers on our staff. You've met a bunch of them. Francisco, Gretchen, Natasha, Thomas, Ann and Steve, who work with our housing development. Madeline and Brenda, who provide housing and financial services. Our admin team of Flor and Shannon. And you already met Ray and Jackie from our small business team. Y dice que NewVue es muy afortunado de tener gente que puede hacer cambio social en la comunidad. Dice, algunos ya los conocieron hoy, ¿verdad? Está Francisco, está Thomas, está Gretchen, está Natasha, y ya conocieron a Madeline y a Brenda, y tenemos a Ray y a Jackie que ya conocieron también, y también Steve y Ann que trabajan en el desarrollo de vivienda. So the mayor already pointed out a whole bunch of change that's already happened, so I don't need to do those so we can cut things out. Y dice, el alcalde ya habló de muchos cambios que han pasado, dice, entonces ya no tengo que hablar de ellos y los voy a cortar de mi presentación. But one thing he didn't talk about was a new city hall right on Main Street. It's a place that we can all be proud of, and that actually works as a city hall, and that's actually warm and welcoming for all of us. Dice, el alcalde no habló de la nueva alcaldía, ¿verdad? Que esa alcaldía se renovó, el edificio se rehabilitó y ahora es un lugar cálido donde la comunidad puede venir y sentirse bienvenida. We've seen a grassroots organization transform a vacant lot into a new abolitionist park, and a new restaurateur with a vision took a vacant building and changed it into a Mexican restaurant. Y dice que vimos también una organización, un grupo comunitario que tomó un lote vacío en la ciudad y desarrolló un parque en honor a los abolicionistas de Fitchburg. Y también a un inmigrante que tuvo la visión de comprarse un edificio de un banco y construyó un restaurante mexicano nuevecito. And we've also seen the university bit by bit transforming an abandoned city block into what will eventually be another hub of arts and culture and a whole theater. Y también dice, la universidad tuvo la visión de comprar una cuadra que estaba abandonada y sin construir y abandonada, y la están planeando reconstruirla y va a ser un centro de las artes y la cultura, especialmente con un cine, con un teatro que va a estar colocado ahí. I was going to give you a long history of all the things we've done, but I'm going to cut that out and just to say that we're about to take the next transformational steps in our journey, because we're soon going to have a new library. You heard about the stage at Riverfront Park, and we'll transform our parks, welcome new restaurants. We're going to create a new way to manage our downtown. We're going to have a new way to bike to Leominster on a bike path. And our stewards have taken the idea of what a meeting is and changed it completely.
Y dice que para el futuro, ¿verdad? La ciudad está planeando construir una biblioteca nueva, que ya oyeron ustedes del escenario en el Riverfront Park, que ya viene. También dice vamos a poder ir en bicicleta de aquí de Fishburne hasta Leominster y de regreso porque ya está la ruta. Dice, y también los Steward, los promotores y promotoras han tomado esta idea de hacer una reunión y la han elevado a un nuevo nivel. So I started off by talking about how change is hard, and I want to specifically thank many of you who thought outside the box to bring NewVue to the verge of breaking ground on the Fitchburg Arts community across the street, which will be 68 new artist preference apartments in the school, the stables, and the annex. Dice, y empecé hablando de qué difícil es hacer cambio social, dice, y quiero darle las gracias a muchos de ustedes porque han pensado fuera de la caja en forma creativa y nos han apoyado para poder desarrollar este proyecto de reconstruir ese edificio que está atrás de ustedes y construir 68 habitaciones, 68 apartamentos para vivienda de bajo ingreso para la ciudad de Fitchburg. I want to especially thank the team at the Fitchburg Art Museum who saw the building as an asset instead of a parking lot. Quiere darle las gracias al equipo del Museo de Arte que tuvo la visión de ver ese espacio como un edificio que valía algo en lugar de ver un estacionamiento para el museo. And I want to thank the mayor, and I want to thank all the city staff. Planning, I know, is here. The law department is here. If I've missed other folks. Because when that building burned, the mayor said he got the call at 2. City councilors, when the building burned at 2, he waited till 5 to call me. But it's never a good idea to get a call at 5. Dice que también quiere darle las gracias al alcalde y a los miembros de la ciudad, que aquí hay varios departamentos de la ciudad representados, porque cuando ese edificio se quemó, dice a las 5 de la tarde recibió la llamada de que ese edificio estaba quemado. Dice, y nunca es bueno recibir una llamada de ese tipo a las 5 de la tarde. And we want to thank them because they shared our vision of these 3 old buildings. And after a fire, it was really easy to tear them down, and they didn't. They said, we're going to trust you guys. We're going to turn this huge liability into an asset. Y dice que quiere darle las gracias porque especialmente después de que este edificio se quemó, hubiera sido bien fácil traer la grúa y derribarlo por completo. Y sin embargo la ciudad tuvo la visión de decir, no, vamos a construir algo bueno para la ciudad en este edificio, a pesar de que está quemado. I also want to thank the state. This is only the 2nd project in the entire state that's building this artist preference housing. They just awarded us $22 million in housing funding, so we're on our way. Dice que quiere darle las gracias al Estado porque el Estado acaba de autorizar 22 millones para que NewVue pueda renovar este edificio. Dice, y eso nos abre la puerta para empezar a trabajar. This is an odd one, but I want to thank our hospital because they realized that by loaning us money, that housing is a health issue. También quiere darle las gracias al hospital local, dice, porque el hospital local le hizo un préstamo a NewVue y con ese préstamo demostraron que ellos piensan que para que las familias tengan vivienda, eso conduce a familias más saludables. And I have a lot of funders to thank. I'm not going to do them all tonight because we're late, but there were a lot of people who chipped in early when it was touch and go, who gave us the pre-development funding so we could prove that the project would work. Dice que hubo también muchas fuentes de financiamiento que no las va a mencionar todas ahorita, pero que muchas de ellas dieron el financiamiento que se necesitaba para poder avanzar con el proyecto al principio y ahora mismo. Finally, I want to thank all of you. I want to thank all the alumni and teachers the staff who went to BF Brown, all the many, many meetings that we've had. It feels like dozens of them about how to transform these buildings. Many of you traveled to other cities to see how they did housing elsewhere. You toured BF Brown, you came to the planning board, you painted the art that is on the wall now, and you helped, most importantly, to create the energy for arts and culture that helps make all this possible. Y también quiere darle las gracias a los que han sido estudiantes de esa escuela antes, a los que fueron maestros también allí, porque
Han estado en muchas reuniones con NewVue hablando del edificio, de un posible proyecto. Han viajado juntos a otras ciudades para ver cómo otras ciudades han hecho proyectos como este. Han trabajado juntos, incluso los jóvenes pintaron las pinturas que están en las ventanas y han puesto su energía y su visión en ese edificio para poder hacer algo juntos. We're almost done. I want to end tonight with one more quote about what we can do when we can work together. And that is that we tend to overestimate what we can do in a day and underestimate what we can do in a decade. Miraculous things can be accomplished if you give it 10 years. Dice que quiere terminar con otra cita que dice así, ¿verdad? A veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un día, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10 años. Y él dice, hay cosas milagrosas que pueden pasar si les dedicamos 10 años de trabajo. So I'm looking forward to the change that will take place in the next decade, but more importantly, just as importantly, I'm looking forward to seeing you all here at the groundbreaking real soon. Y dice que espera ver lo que podemos hacer juntos en estos próximos 10 años y que también espera vernos a todos cuando se ponga la primera piedra para la reconstrucción de este edificio. Thank you, gracias para todos, y that's it. So we have food inside, and thank you all for all of your support. Si quieren esperar un momentito, parece que vamos a tomar una foto de grupo. Carrie, Oh, we're going to do a group photo, right? are we taking a group picture? Hello. Todas las personas que se graduaron del entrenamiento de Child Care, Inés Palmarín del Banco Federal de Boston le gustaría tomar fotos con ustedes. No se nos vayan a ningún lado. Gracias.